So you want me to be short and sweet, right? Okay, let us. It's already 5:10. Yes, it delayed. Everybody want to leave anyone. Welcome. Good evening, everybody. Again, you are Ramesh Bhatt on the dais. Good evening. We will make it short, and Mr. Kapil, we will start with Mr. Kapil of Volt. Voltனாலே ஷாக் அடிக்குங்க. என்ன ஷாக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வோல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மணி, அதாவது நம்ம இன்வெஸ்டரோட மணி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேருந்து வெளியில் போகாமல் உள்ளே இருக்கிற பண்ணுற வேலை அவங்க வேலை. லெட் அஸ் ஹியர் வாட் இஸ் வோல்ட். எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே வோல்ட்டை பற்றி தெரியும்? தெரியாது? தெரியாதவங்க கை தூக்குங்க. ஓ, பீப்புள் ஹூ டு நாட் நோ. ஸோ வோல்ட் இஸ் பாப்புலர். People who do not know Volt, I would like you to tell what is Volt, what you do in Volt, what is the benefit for the distributor, how do you protect the distributor from losing their AUM? Thanks Ramesh Bhatt sir and Kanak sir for having me. Basically, Volt is a fintech that provides cash against mutual funds, loan against mutual funds, if I put it simply. So, AMFI published a report that recently published again 20,000 crore of SIP came into previous month, right? Everyone is talking about SIP amount, total mutual fund AUM, but the main figure that AMFI also published is 70% of the mutual fund units get redeemed within 2 years. So the wealth creation journey that happens over 10 years is not happening for majority of the population, whether it's a direct mutual fund or a regular mutual fund, right? What Volt Money does is, if a customer is invested with you for 10 years, and within that meantime, if he needs money for short or medium term, let's say 2 days, 20 days, 200 days, or maybe 2 years, he can pledge their mutual funds online, get money into their accounts within 24 hours. The process is 100% digital. It takes 5 minutes to complete it, and he will have the money into the account. What is the benefit for the customer here? First, he does not have to redeem the mutual funds, right? So he does not have to pay long-term tax or short-term tax on redemption. Second, the mutual fund capital gain does not stop, or the dividend or growth of the mutual fund does not stop, which is like the biggest problem. When you redeem, today mutual funds was giving 12 to 15% on an average. Small and mid cap is a different range altogether, right? Loan against mutual funds interest rate is just 10.49% per annum, right? So this is the only loan, when you take money against it, it earns for you on an average over long time, right? Average Nifty returns is 12%. This is a loan that operates at 10.49% only, right? How much time does it take to get money for the customer? It takes 24 hours to get money into the account. Process takes 5 to 10 minutes. How much amount does the customer get? 50% of the equity fund value, 80% of the debt fund value at present value. If a customer today has 10 lakh rupees of equity fund and 10 lakh rupees of debt funds, he'll get 5 lakh plus 8 lakh, total 13 lakh of limit. Think of it like a proxy savings account. Technically incorrect, but like a savings account. Of this 13 lakh, you can withdraw anytime, repay anytime, no questions asked, no foreclosure charges, nothing. The number of days you use is the interest you pay. If you use it for 2 days, you have to pay interest only for 2 days, which is 2 divided by 365 into 10.49 into amount you used. That is it. No questions asked. Once you open a limit, it takes $499 per year to open and maintain a limit. You can withdraw 100 times, repay 100 times. So what a customer is getting essentially is, he can invest with you, remain invested towards the financial goal, but if he has that short-term needs, he should not redeem that mutual funds, which is the biggest issue, like paying a child's tuition fees, right? Paying for visa fees or keeping that money into account. All those things, he should not redeem that mutual funds. He can pledge and get money against it within same day. What is the benefit for the mutual fund distributor here? First and foremost thing, redemption is the biggest issue for mutual fund distributors, right? If we see, mutual funds were sold on the premise that if you need money, you can liquidate anytime. So if he needs 10,000 rupees, he'll liquidate mutual funds. If he needs 10 lakh rupees, he'll liquidate mutual funds. Real estate is not that liquid. LIC is sold on the premise, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद में. It will be after also you die. But if you need money, take a loan against LIC policy, but do not think of redeeming before 10 or 20 years. Correct? Total loan book against LIC policy is 1.5 lakh crore
bigger than the AUM of sub-AMCs. 1.5 lakh crore. And it takes 7 to 15 days to get that loan. Right? So people don't redeem the LIC. But mutual funds, being a far superior product, is not able to generate wealth because they are very easily redeemable. One click and years of wealth creation, 20% CAGR goes down the drain because you can redeem it, you can pay taxes. That is what it is to save. It saves redemption for mutual fund distributors, and I'm very happy to say 2,000 plus partners have saved 1,000 crore plus of redemption in the last 1 year with us. That is what we've been able to achieve. Right. In addition to this, the AMC trail income is saved, plus Volt also provides a trail income of 0.5 to 0.65% on your mutual fund loan AUM, which is paid out monthly. As simple as that. Right. So the customer is in benefit, the distributor is in benefit, and hopefully the manufacturer will also be in benefit. That is. சார் சுருக்கமாக சொல்கிறேன், அவர் இங்கிலீஷில் சொன்னது சுருக்கமாக உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். என்னென்னா, உங்கள் கஸ்டமர் போடுற 10 லட்ச ரூபா உங்கள் கஸ்டமர் போட்டிருக்கார். 10 லட்ச ரூபா போட்டான்னா நீங்கள் பேங்க் மாதிரி ஆகலான்றாரு, வேறு ஒன்றும் சொல்லலை அவர். நீங்கள் பேங்க் மாதிரி ஆகலாம். உங்கள் கஸ்டமர் 10 லட்ச ரூபா போட்டிருக்காரு, அர்ஜென்ட்டாக 1 லட்ச ரூபா தேவை. இந்த ஃபண்டு 1 இயருக்கு வந்து எக்ஸிட் லோட் இருக்குது இல்லையா, இல்லைன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரும். 1 லட்சம் போட்டது 1,22,000 ரூபாவாக இருக்குது. அப்போ எடுத்தால் 22,000 ரூபாய்க்கு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கட்டணுமா? 11 மாதம் தான் இருக்குது, இன்னும் 1 மாதம் தான் இருக்குது. அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் லோன் போட்டுட்டு 50%, அந்த 1,22,000, அதாவது வித் க்ரோத் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணார், இன்றைக்கி வேல்யூ என்ன, அதில் 50% வரைக்கும் லோனை போட்டுக்கலாம். லோனை போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த அமௌண்ட் எத்தனை நாள் வேணுமோ அத்தனை நாள் மட்டும் எடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட்டிட்டு போகலாம். சிம்பிள். எதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லை இல்லை, திஸ் இஸ் ஓல்ட் மணி. நீங்கள் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். யூ கேன் கிவ் யுவர் நம்பர் ஸோ தட் பீப்புள் கேன் கால் யூ, ஆர் யூ கேன் கிவ் த பீப்புள் தே ஷுட் கனெக்ட் வித் யூ, whom should be connected if they want to take this forward. You can give that contacts to them. We'll share the number in the group. It is 9611749295. Lohit is my colleague. You can connect to Lohit. I or me, both of us are available. He'll share the brochures which has the numbers also. Yes. That's it. And அடுத்தது நம்ம குருநாதன் சார் கிட்ட வரோம். He is from London Club. So what is London Club? What is London Club doing as a distributor, mutual fund distributor? How I am benefited through London Club? முதல்ல எவ்வளோ பேருக்கு P2P அப்படின்றதுல ஐடியா இருக்குது? எவ்வளோ பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, எவ்வளோ பேர் இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க? கண்டிப்பாக நம்பர் வாங்கிப்பேன். ஓகே, பர்சன் டு பர்சன் லெண்டிங். இப்போது எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் தேவை இருக்குது, ஒரு 10,000 ரூபாய் அப்படின்ற போது நான் யார்ட்டையா ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த ஒருத்தர்கிட்டேருந்து எனக்கு பணம் வருது. இப்போ இதே கான்செப்டை வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன ரெகுலேஷன்ஸில் கொடுத்துருக்குன்னாக்க, யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட பணம் இருக்குன்னா அவர்கிட்டேருந்து மினிமம் 20 பேருக்கு அந்த பணம் போகணும். விச் மீன்ஸ் ஐ ஹேவ் 10,000 rupees டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் இட் கேன் கோ டு ஆஸ் குட் ஆஸ் மினிமம் 20 people அந்த பார்ட்டிகளில் போகும். இப்படி போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஆஸ் அ இன்வெஸ்டாருக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, the risk of losing the money is mitigated. அப்போ 20 பேர் மினிமம் போகிறோம். பட் லெண்டன் கிளப்பில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we do something called the hyper lending. as low as 1 rupee we lend it to the borrower. யாருக்கு பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க, காய்கறி வியாபாரி, ஆல் மர்ச்சன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு சின்ன வார்த்தையில் சொல்லிடலாம். மர்ச்சன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டாக ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே பேங்க்கில் போனால் லோனுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். லெஸ் தேன் 50,000 போனால் பேங்க் டசன் ஹானர். So in the particular segment of population is more than 20% of the entire country's population. அவங்க எல்லாருமே பிஸ்னஸில் நல்லா டெவலப் ஆகணுன்றதுக்காக ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா by the government of India has come out with a white paper in 2016. அந்த ஒயிட் பேப்பர் மூலிமா ரெகுலேஷன்றது 2017 போட்டு இந்த கோட்பாடுகளுக்கு உள்பட்டு நீங்கள் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பியர் டு பியர்ன்ற பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்மால் மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் கேன் அவைல் திஸ் மணி ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் லோன். we had several segments. இப்போ வந்து லிமிட் பண்ணிட்டோம் மர்ச்சன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் பர்சனல் லோன் வரைக்கும். பர்சனல் லோன்னு பார்க்கும்போது நாட் மோர் தென் 60,000 rupees ஆவரேஜ் லோன் லெண்டிங். இது மாதிரி கொடுக்கறதுனால ஃபஸ்ட்டு லெவல்லையே த சேஃப்டி ஃபார் த இன்வெஸ்டார் இஸ் தேர். இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த இன்வெஸ்டார் என்ன நட்ஷல் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இதே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவை நான் சொல்கிறேன். சாதாரணமாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னால் லெஸ் தேன் 10% தான் டெட் போர்ட்ஃபோலியோன்னு இருக்கும், ஆவரேஜாக நான் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த 10% டெட் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு 10% யூ கேன் கன்சிடர் டுவர்ட்ஸ் திஸ்.
ஏன் அப்படின்னா the return on investment for the investor is anywhere between 12% to 18%. Other they can capitalize. Near equivalent to or a substitute to fixed deposit. Fixed deposit la enna pandranga, bank collects the money from the general public, keeps it as a recurring deposit or fixed deposit, but loan sizes are anywhere from 50,000 and above. In the case la less than 50,000 றதுனால smaller particle. இன்னொரு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லி இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். என்கிட்ட 10,000 பணம் இருக்குது. தட்ஸ் அ மினிமம் அமௌண்ட் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் அக்ராஸ். இந்த 10,000 பணத்தை இந்த ஹாலில் இருக்கிற 100 பேருக்கு நான் கொடுத்தேன்னா அதில் எவ்வளோ பேர் கொடுக்காம போகலாம்? என்ன வாய்ப்பு இருக்குது? ஒரு 3%, 5% பீப்புள் கேன் கோ, ஆர் இந்த மாதம் கொடுக்காம போகலாம், அடுத்த மாதத்துலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்க்கும் என்னோட பிளாட்ஃபார்மில் தான் இருக்கே தவிர இன்வெஸ்டரோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அது கிடையாது. ஸோ விச் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராடக்ட். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் தே கெட் அ டீசன்ட் கமிஷன். அதுக்கு வேரியஸ் லேப்ஸ் இருக்குது. ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ இன் அ பர்சனல் டிஸ்கஷன். தேங்க்யூ சார். சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா அவர் கடன் கொடுக்குறவர், இவர் உங்ககிட்டேருந்து பணம் வாங்கி கடன் கொடுக்குறவர். புரிஞ்சுதா? ஒன்று மியூச்சுவல் ஃபண்டு உங்களுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்தில் கடன் இஸ் ஓல்ட். லண்டன் உங்ககிட்டேருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு அவங்க கடன் கொடுக்குறாங்க. அதுலேருந்து வர வட்டி உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கிது. ஆஸ் எ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கிது. அது தனியாக பேசி போன்றார். எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்றா பேசி போன்றார். இது 2 பேர் இதில் கேட்டுட்டோம். இனி மெயினாக கேட்க வேண்டியது நம்ம நண்பர், நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவர், மியூச்சுவல் ஃபண்டு பிர்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேருந்து மிஸ்டர் சுவாமி வந்திருக்காரு. எனக்கு சுவாமியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் 30 வருஷமாக தெரியும். 20 இயர்ஸ். அதாவது சுவாமி அவரோட எம்பிஏ முடித்து ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு ஏஎம்சியில் சேர்ந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்த டேலேருந்து மிஸ்டர் சுவாமியை தெரியும் எனக்கு. ஃபஸ்ட் ஐ திங்க் யூ ஆர் கம் டு மை ஆஃபீஸ் அஸ் அ ஃபஸ்ட். அப்போது எம்பிஏ முடித்த உடனே ட்ரைனிங் முடித்த உடனே வந்த நாள்லேருந்து எனக்கு சுவாமியை தெரியும். மிஸ்டர் இப்போ உங்ககிட்ட நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு இங்கே தெரியாது. இப்போது நீங்கள் லெகசி, அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென், அதாவது நம்மளோட இப்போது உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிற மெம்பரை நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எத்தனை பேர் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கீங்க? அதாவது உங்கள் வியாபாரத்தில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்றதில் நெக்ஸ்ட் ஜென்னை எத்தனை பேர் கொண்டு வந்திருக்கீங்க? அதாவது உங்களுக்கு அடுத்தது உங்கள் பொண்ணாக இருக்கலாம், உங்கள் மனைவியாக இருக்கலாம், யாராக இருக்கலாம், மனைவியாக கூட இருக்கலாம், கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஒன்லி 2 பேர் 3 பேர். ஐ எம் சீயிங் ஒன்லி 2-3%. இந்த 2-3% கூட உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு சொல்கிறேன். இவங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க. என் பொண்ணு வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தேட். நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், என் பொண்ணு மட்டும் இல்லை, தெர் ஆர் பீப்புள் அக்ராஸ் இந்தியா ஒரு அருமையான ஒரு இதுவை பண்ணாங்க. அதை பற்றி நான் சொல்கிறத விட சுவாமி சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றதுனால நான் சுவாமிகிட்டே கேட்க விரும்புகிறேன். சொல்லுங்கள் சார். தேங்க்யூ சார். மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் எப்படி அதை அழகாக சொல்ல முடியுமோ அதோட அழகாக ரொம்ப டெஸ்டிமோனியல்னு சொல்லலாம் மேபி. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ டேக் இட். பிகாஸ் இஃப் ஐ டெல் இட் மேபி இட் வில் லுக் லைக் exaggerating the entire thing. But I think he's put it very, very simply. But let me start with thanking each and every one of you, because we are celebrating our 30th year. Aditya Birla Sun Life Mutual Fund is in existence for last 30 years. And we should wholeheartedly thank the entire MFD fraternity, because whatever AUM we manage today, which is 3.5 lakh crore, 60% and above comes from the entire fraternity. And you people have wholeheartedly, tirelessly supported us during our entire ups and downs over the last 30-year period. And we have seen all that, and we are sitting in front of you to thank and maybe give it back to you. So the program which he has mentioned today, our sonna entire vishayamu pathinganaka, how do we now give it back to our own fraternity who has given us unconditional support? That is how I can put it. Apdi dhaan solla mudiyum enna portha varaikku, right? And we have identified, not just we identified, இப்போது உங்கள் குழந்தைங்க எம்பிஏ முடிச்சிருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு எம்டெக், இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம். அவங்க they wanted to go abroad, they wanted to do better work, right? ஸோ எங்கே போய் பண்ண முடியும்? ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்க தான் செய்யும். என்ன சேலரி கிடைக்கும்? எல்லாருக்கும் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் பெருசாக இருக்குது. ஏன்னா அப்பா ஒரு டவுன் ட்ராடன்லேருந்து ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட்டாக, இல்லைனா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து, இல்லை ஒரு நார்மல் ஃபினான்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஸ்டேச்சரில் இருக்காருன்னா, ஐ வாண்ட் டு எக்ஸீட் ஹிம். ஸோ ஆப்வியஸாக தாய் புலி 8 அடி பாஞ்சதுனாக்கா குட்டி புலி எவ்வளோ அடி பாயணும்? அப்படி தான் எக்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. பட் அதனால் தே கோ அவுட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் டூ மச். பட் இன்றைக்கி அந்த ஆப்ஷன் இங்கேயே பண்ண முடியுமா?
நீங்கள் ஆரம்பித்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹம்பிள் பேக்ரவுண்டாக இருக்கலாம், நாட் மச் ஆஃப் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன், அதாவது ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படிலாம் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணணுன்ற ஒரு இன்டிகிரிஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் லீகல் ஆஸ்பெக்ட்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் இன்றைக்கி அவங்களெலாம் அந்த ஏரியாவில் வந்து எக்யூப் பண்ணணும், எப்படி இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஃப்ரண்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறது, ஒரு லெகசியை வந்து எப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது. பட் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருமே டீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கஸ்டமரை டீல் பண்ணுவீங்க? உங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஒரு 20-30% கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க. But and the 20-30% can able to attach to your next level, which is next gen. But 70%, which is a dominant high ticket holding or maybe HNA clients, how will they attach to that particular person? He has to appeal to them. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ரியலாக ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு உகந்த முகமாக தெரியணும். பட் ஆப்வியஸாக உங்களை பார்க்கும்போது உங்களோட குழந்தைங்கன்னு சொல்லும்போது இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து வராங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். பட் எந்த அளவுக்கு நம்பலாம்? ஏன்னா ஃபினான்ஸுன்றது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான ஒரு விஷயம். ஸோ அதை எப்படி எக்யூப் பண்ணுறதுன்றதை பிளான் பண்ணோம். தென் we did it because we already had one which is Privilege Club and we are the only AMC I can proudly say we've been running it for the last 13 years successfully and it has benefited almost most of the partners who are in need from time to time. ஸோ அது மாதிரி ஒரு புதிய ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா there is one more initiative which is Legacy Leap. இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமோட பேரே வந்து Legacy Leap தான். We have done close to about 8 batches till now. ஒரு பேட்சுக்கும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிறோம், 30 கிட்ஸ் தான் எடுக்கிறோம். அண்ட் தே வில் கோ டு மும்பை, தே வில் கோ டு அ கேம்பஸ், தே வில் ஸ்டே தேர் ஃபார் 5 days. இட்ஸ் அ ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம். அந்த 5 daysல பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே வில் மீட் அப் வித் ஆல்மோஸ்ட் ஹூ அண்ட் ஹூ. அதாவது ஒரு பிஸ்னஸை வந்து ஃபார்மலாக ரன் பண்ணணுன்னாக்கா என்ன மாதிரியான விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணுன்றதுலேருந்து எப்படி வந்து லீகல் சைடில் ரன் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆஸ்பெக்டை உள்ளே கொண்டு வர்றது, டெக்னாலஜிக்கலாக என்ன பண்ணணும், எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது, அட்வர்டைஸ் பண்ணுறது எப்படி, ரைட். ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேக்கப் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுக்குறதுலேருந்து ஐ திங்க் வி ஹவ் க்யூரேட்டட் அ பர்டிகுலர் கோர்ஸ் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி 360 டிகிரியில் வந்து க்யூரேட் பண்ணி we are just giving it to them and the kind of feedbacks which are coming in from most of them who have gone through this particular program is simply outstanding, I can say. And the kind of vibes that they are giving it to us is also really, really good, right? So I think I should thank Ramesh Bhatt sir because he has clearly mentioned my day one was in his office. I can still remember that place in Mandavalli in the first floor where we used to climb up the ladder and get into his office and meet him. He and his madam was there. So from that day till today, maybe 21 years on now, but I'm still thankful to him. He could able to teach me, but now we are coming, I think it has come a full circle. Now we have started teaching all your wards as well. So if you are interested, if your kids are interested, you can register with us, you can reach out to me, to Anandan who is there with us, and we can able to take things forward. This is one such program where there is long list is there, queue is there. So people are in waiting. Maybe there are 16 regions in entire India for us, and I get obviously 2 or 3 slots for every session, right? Depends on the kind of demand which is there, or maybe the kind of seniority which is there in the queue. So register fast if you want. Maybe your kids are interested, then we can able to show them, yes, there is a set business, you can take things forward. Sir, இதோட நான் இதோடு உங்களை விட்டுட மாட்டேன். I would like to have one more this thing from you. இப்போது நீங்கள் கிட்ஸை விட்டுடுங்க. இப்போ எனக்கு என்ன எக்ஸ்எல்ஆர்ஐனா என்ன, ஐஏஎம்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. நிறைய பேருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கே நம்ம போய் அங்கே படிக்கணுன்னா தட்ஸ் த காஸ்ட் இஸ் ஹெவி. ஐஏஎம்மில் போய் நீங்கள் படிக்கணுன்னா, எக்ஸ்எல்ஆர்ஐயில் போய் படிக்கணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஏதோ பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நானும் வந்து படிக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் சார்? அதாவது நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இதில் கேட்குறேன், நீங்கள் நான் என்னையை சேர்த்துக்காதீங்க. ஆஸ் எ டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி நான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? அஃப்கோர்ஸ் பிர்லாக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கணும். அதை தவிர that is the primary, sir. So you said it right. We need business from you, we need support from you, but again this is part of the Privilege Club program that we run. So this is called MDP, Management Development Program. எவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கவங்க வந்து எக்ஸ்எல்ஆர்ஐலையோ இல்லை ஐஐடி ஐஐஎம்ஸில் வந்து கோர்சஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அட்லீஸ்ட்? நாட் I think studyன்றது different. Yeah, of course, yes. Exception. So he's an exception always. But how many of you aspire? everybody, sir. Everyone is aspiring. So that's, I think I have a good target audience in front of me. I can reach out to all of you and explain this particular program. And this we've been running for last 3 years.
ஏன் இது கொண்டு வந்தோம்? எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான். ஒரு சேல்ஸ் டார்கெட் கொடுத்து அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாக்கா ஒரு லோக்கல் ட்ரிப் இல்லைனா ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் செபி தே ஆர் ரியலி ஹார்ட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் industry in particular, because they want this industry to be pristine and clean all points in time. அதனால் ஏதாவது ஒரு பேரியர் கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. பட் how do we cross the barrier and still help people, right? So that is when we thought, okay, we should include this part of the privilege club program. Privilege club ன்றது வந்து ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தான். ஸோ இஃப் you can register yourself for privilege club, you will get life insurance benefit, you will get mediclaim benefit, you will get scholarship for your kids, you will get other benefits. But this is one of the benefit that gives you an MDP advantage also. So again, this is actually a 4-5 day course where you can choose we will give you all curated topics. So 7 topics going every year. We will also list down the number of institutes that we have tied up. It can be Chennai, IIT, or it can be Bangalore, it can be Gujarat, it can be BITS Pilani, it can be even Jamshedpur. Any university you take, it will be there in part of the list. நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் போக போகிறீங்க, இல்லை ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க, நீங்கள் 4 பேரும் குவாலிஃபையாக இருக்கீங்க, இந்த வருஷம் இங்கே போகலாம், we'll spend that 4 days in this particular program, next year we'll go to a different location, you can choose that. That is also possible. We take care of end-to-end entire program cost, and you will go there and study and come back. The feel of that is completely different. The kind of experience that people come back and share with us on this particular experience is really, really good. They never thought that they will be getting into IIT or IIM even for one day. And this is actually a 4-5 day program where it's a residential program again. They will stay there. They will learn from the teachers or maybe the professors who are teaching IIT and IIM students there. And it is again curated by them, jointly by us as well. And the kind of feedbacks again are coming in really, really good. You can all be part of it, just that you need to be part of the privilege club and still keep contributing towards us as well, because we demand some sort of business for that. Looking forward, sir. Thank you, sir. நம்ம கடன் கிளைண்ட்டுக்கு வாங்கி கொடுக்கறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு வட்டி வாங்குறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதாவது நீங்கள் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் பெனிஃபிட் அடைகிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போது எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் எல்லார்கிட்டேயும் 3 பேர்கிட்டயே தெரிஞ்சுக்கிறதுல அகெயின் நான் சுவாமிகிட்டேயே போகிறேன். எதுக்குன்னா இப்போ இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்களே சுவாமி, நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம், இப்போ உங்களை நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம். அப்போது எந்த ஃபண்டு நான் பிர்லாவில் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியணுன்னா, இப்போ நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர். அப்பா நானும் ஐஏஎம்மில் போனோம், இதுக்கு போனோம், சப்போர்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறாங்க. எந்த ஃபண்டு போடணும் நான் ரிசர்ச் பண்ணாமல். இப்போ நான் வந்து உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், நான் ஒரு இன்வெஸ்டர். 1 கோடி ரூபாய் எடுத்துகிட்டு உங்ககிட்ட வரேன். 1 கோடி ரூபாய் எடுத்துகிட்டு உங்ககிட்ட வரேன். நீங்கள் எனக்கு பிர்லாவில் என்ன ஃபண்டை சஜஷன் பண்ணுவீங்க? லாங் டேர்ம், எனக்கு 5 வருஷம் 10 வருஷம் பணம் வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? இது கிளைண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எம்எஃப்டிஸ்க்கு ஆமாம், பே அவுட் நல்லா இருக்குங்க, முக்கியமானது. எஸ், tough question, sir. I think because from my left, who is sitting in the front, he will demand his own scheme of set of things, and from that extreme corner, people are different. So, but you can be rest assured, Birla has 30 years of experience that I explained, and you all experienced in the past that how well we have managed from even a day one product till the sectoral or maybe the tactical funds to a larger extent. We have made an amazing job over the period of time, and I can still say, and maybe even raise my collar and say, Birla is the only fund house which has close to about 5 funds which has crossed in excess of 5,000 rupee NAV. No other fund house has that kind of a legacy, right? So that speaks volumes about the kind of consistency that we have managed over a period of time. But due to market conditions or maybe due to the kind of macroeconomic which is prevailing at this point in time, we are predominantly focusing on hybrid products at this point in time, plus large cap or maybe flexi cap schemes. Yes, SIPs, STPs can take an aggressive route. They can invest in mid cap, multi cap, or maybe even small caps, right? So debt products are available at a juicy valuation. So debt products, because of the kind of interest rate which is prevailing in India, debt yields are really, really good. Maybe even if you take a 3 year or 4-5 year kind of a duration, you will make a good return in the next 2-3 year period, right? So across bouquet, we have come back pretty strong. Yes, we've had 2-3 tough years in between.
I must accept it because a lot of you are expecting that. And now if you look at it last 18 months period, I think all our funds have come back really strong. And look at it from point to point, wherever your client portfolio deems fit. If we can able to fit into that particular positioning, do allocate money across the curve. So, and we are happy to help you, as sir was asking. Pricing is obviously a important parameter as well. You reach out to us, we can able to give you the best deal as well. Thank you, sir. Before I end, friends, உங்களுக்கு இன்னொரு நியூஸும் சொல்ல விரும்புகிறேன். பஜாஜ் ஒரு ஏஎம்சி இருக்குது தெரியுமா? சாரி, நாட் பஜாஜ், இட் இஸ் one of the